Good morning, dear students. All of you, welcome to history class. The last class we had discussed Indian national movement, isn't it? I think you all of you remember that. The last class we had, the last topic we had discussed the non-corporation and Khilafat movement, and the second unit, that is different strands within the movement, and the Khilafat and non-corporation movement that started January 1921. And many of the social groups were participated in non-corporation movement, and all of the people they was participated in non-corporation movement, they have their own aspiration and their own needs. And during that time the main idea is a call for Swaraj, but different social groups participated in non-corporation movement, but each social groups had their own objective and their own aspiration. And this how this non-corporation movement function in cities. In the towns, in town area, the middle class people were participated in this movement largely. Non-cooperation, non-cooperation, that meaning already last class we had discussed that non-cooperation, not cooperate with the Britishers, not cooperate, അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സുമായിട്ട് സഹകരിക്കാതിരിക്കുക, നോൺ കോപ്പറേറ്റ്. In what are the ways the people in Indians people they were non-cooperate with the Britishers. And here we are going to discuss the non-cooperation movement in towns. In town area, the non-cooperation movement, it's majority of the people, as middle class people, participated in non-cooperation movement. And in city area, the lawyers they were gave up their legal practices, and headmasters and teachers they were resigned from their job in schools, and college students, school students, they were boycotted English education or their schools, because all these institutions were under the control of Britishers. So these people they were boycotted these institutions, and council elections were also boycotted except in Madras region. In Madras during that time, it was ruled by Justice Party of non-Brahmins. They were not boycotted the council election because they felt that entering into council is only one way of to attract Britishers. And during that time, all the facilities are only got the Brahmins. Non-Brahmins they do not get any facilities. അതായത് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് 1921, ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് 1921 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ മെയിൻ അജണ്ട ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദാറ്റ് വാസ് സ്വരാജ്, കോൾ ഫോർ സ്വരാജ്. അതായത് സ്വരാജ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ദ പീപ്പിൾ, ഈച്ച് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദേ ഹാഡ് ദെയർ ഓൺ ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻ. And how this non-cooperation in city area. സിറ്റി ഏരിയയിൽ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് നോൺ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തത് they were boycotted the English schools or British schools. The headmasters, teachers, they resigned their jobs. Lawyers, അതായത് വക്കീൽ ഉള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ ജോലി, ലീഗൽ പ്രാക്ടീസസ് ഗീവ് അപ്പ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻസ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു, അതായത് കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ബട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ മദ്രാസ് റീജിയൻ, മദ്രാസ് ആ സമയത്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി ഇസ് ദ പാർട്ടി ഓഫ് നോൺ ബ്രാഹ്മിൻസ്, അതായത് ബ്രാഹ്മിൻസ് അല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു. ദേ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു കൗൺസിൽ, only that way they have to attack Britishers. അതായത് കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ കൗൺസിൽ ഇലക്ഷനിൽ കൂടെ അവരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. അത് കാരണം ദാറ്റ് പാർട്ടി ദേ വർ നോട്ട് ബോയ്കോട്ടഡ് കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ. ദിസ് വാസ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം and related to non-corporation. And in economic impact of non-corporation or economic condition during that time, the people they were boycotted British made goods. They were picketed liquor shops. They were made huge bonfires of foreign goods in public places.
and majority of the traders, they were reluctant to finance foreign trade, and they were not buy foreign goods. Instead of using foreign clothes, the Indian people, they were tried to use, or they were wear khadi clothes. Due to wearing of the khadi, the production of Indian cotton mills increases. നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്, അതായത് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക. ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക, അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഉപേക്ഷിച്ചു. ആൻഡ് പിക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിക്കർ ഷോപ്സ്, അതായത് കള്ള് ഷോപ്പുകൾ പിക്കറ്റ് ചെയ്തു, ഒഴിവാക്കി. ദെൻ ഹ്യൂജ് ബോൺ ഫയേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസ്, അതായത് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഡ്രസ് കത്തിച്ചു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ദേ നോട്ട് ഫൈനാൻസ് ദ ഫോറിൻ ട്രേഡ്, അതായത് ഫോറിൻ ട്രേഡിന് ഫൈനാൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ്, വാട്ട് ദേ വർ ട്രൈ യൂസ്, അതായത് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് പകരം അവർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി? ഖാദി ക്ലോത്ത്സ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇയേഴ്സ് ഇൻ city, the non-corporation movement, it becomes slowed down due to different reasons. The reason for the slow movement or slowdown of the non-corporation movement, first one, wearing of khadi clothes. And khadi, we know that khadi, the people, they made by their hands, and it's a lot of works needed. And khadi, it is a very expensive clothes, and common people, they could not afford the price of khadi they have in order to wear. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ വിചാരിച്ചിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ച് ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഹാൻഡ് വീവിംഗ് ആണ്, അതായത് കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അതിന് മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സിനേക്കാളും പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ, ദേ കുഡ് നോട്ട് ബൈ ആൻഡ് വിയർ ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി. And second reason, we already discussed that majority of the people, the lawyers, teachers, headmasters, they were resigned their jobs. And it creates, if they are resigned, another institutions want to introduce and replace of the British institution, but it takes a lot of years. അതായത് ഇവർ റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പൊക്കെ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം ഇന്ത്യക്കാർ അതിനുള്ളൊരു സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് മില്യൺസ്, നോട്ട് മില്യൺസ്, ഇറ്റ് ടേക്സ് ലോങ് ഇയേഴ്സ്. അത് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരാണെങ്കിൽ കുറേ താമസം പിടിക്കും. അതുവരെ ആളുകൾ ജോലി ഇല്ലാതെയും പഠിക്കാതെയും നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, വാട്ട് എവർ ജോബ് ദേ ആർ ഡിഡ്, അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ പഴയ പോലെ തിരിച്ച് അവരുടെ വർക്കിലേക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. This was the reason for the slow movement of non-corporation movement. Next topic, that is traveling in the countryside. That is non-corporation movement. In what ways they were carried in rural area. Earlier we had discussed the non-corporation movement in city area. Now we have going to discuss the non-corporation movement in rural area. We know that in village area, people, they don't have this, all are common people, they don't have proper education. They were taken the idea of non-corporation movement in different way, or the idea of Swaraj in their own way. In out, we have first example in non-corporation movement in what ways, അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് റൂറൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഏരിയയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത്. അതായത് ഗാന്ധിജീന്റെ ഐഡിയ ഓഫ് സ്വരാജ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് കോമൺ പീപ്പിൾ, അതായത് വില്ലേജ് ഏരിയയിലെ ആളുകൾ എടുത്തതെന്നാണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഔത്ത്. ഇൻ ദ ഔത്ത് ഇസ് എ റൂറൽ ഏരിയ. A sannyasi, a labor, that is a Baba Ramachandra. He was the leader of peasant movement in Oudh area. In the Oudh, the peasants, they were started struggle against talukdas and landlords, because these landlords and talukdas, they were collected exorbitantly high rent and other cesses from the peasants. And they were forced the peasants to do beggar without any
payment. Beggar means the peasants forcefully do work, they are not given any payment. And the people, they have to pay a high amount of revenue. And the people, they have no tenure or no security of their land. Majority of the peasants, they were work in leased lands. Due to the high amount of revenue they could not pay, they may be evicted from their lands. And in many places, the people started washermen, and they were started Neyi Dobi Buns. Neyi Dobi Buns means the peasants, they were provided, or washermen and other people provide some kind of services to the landlords. They were tried to deprived due to Neyi Dobi Buns. Neyi Dobi means അലക്കുകാരാണ്. അതായത് ഈ അലക്കുകാർ ലാൻഡ് പല സർവീസസും കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു. മീൻസ് ഡ്രസ്സ് അലക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഔദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അതായത് ഔദ് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ പെസൻസ് ലാൻഡ് ലോർഡ്സിനും താലൂക്ക്ദാസിനും എതിരായിട്ടാണ് സമരം ചെയ്തത്. കാരണം ദ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് കളക്ടഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി, അതായത് റവന്യൂ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് ബെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവർ ചെയ്തിരുന്നു. ബെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെസൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ജോലി കൊടുക്കുക, ഒരു പേയ്മെന്റും അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല, പകരം സർവീസ് ഉള്ള പോലെ കണക്കാക്കുക. അതായത് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്തതിന് കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അണ്ടർ ബാബ രാമചന്ദ്ര ദേ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെബല്യൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർ റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് താലൂക്ക്ദാസ്. And during that time, Jawaharlal Nehru visited the area of Oudh, and under the leadership of Jawaharlal Nehru, Oudh Kisan Sabha were formulated and assisted by Baba Ramachandra. And this Oudh Kisan Sabha, they were with the leadership of Jawaharlal Nehru, they tried to make the Oudh Kisan Sabha in the National Congress as against freedom or against Britishers, or try to emerge in freedom struggle movement. But majority of the Congress leaders, they were unhappy with the merging of Oudh Kisan Sabha. And later, by October, the Kisans or the peasants in Oudh, they were attacked the landlords' houses, and they were taken away the hoarded grains, and they started a complete rebellion or struggle against the താലൂക്ക്ദാസ്. അതായത് അവസാനം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പെസൻസ് താലൂക്ക്ദാസിന്റെയും ലാൻഡ് ലോർഡ്സിന്റെയും എല്ലാ വീടുകളും കൊള്ളയടിക്കും. പല സ്ഥലങ്ങളും ബാസാസ് ഒക്കെ കൊള്ളയടിക്കും. ഇവർ ഹോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. ഹോർഡഡ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് മീൻസ് അതായത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവർ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മാർക്കറ്റിലൊന്നും വിൽക്കാതെ. അതെല്ലാം ഇവർ എടുത്തു കളയും. This was the non-corporation movement in Oudh. A next non-corporation movement in another way. The next example, we are going to discuss the next example of non-corporation movement in rural area. Okay, the next one, the non-corporation movement in Gordham Hills. Another example. In what way the common people respond the idea of Swaraj and the idea of non-corporation movement. And in Gordham Hills, the people, there's a tribal people were lived in Gordham Hills. In Gordham Hills, the British people, they were passed a law. They made a reserved forest. That means we know that in a tribal people, they were mainly depend upon the forest area for collecting food, and also they were collect fuel, honey, and other material from the forest, because it's considered as their traditional rights. And the Britishers considered, and Britishers made that these hills or these forest area, they were closed and they were not entered. That peasants, they don't have any right to enter in this area or closed area of forest. They denied the rights of the people. That means the Britishers deprived the rights of traditional rights of the Gordham Hills, and it's also, we know that they were mainly depend for food and all things, they were mainly depend upon reserved for this area. But Britishers, what they did, they made the Gordham Hills, that particular forest area, enclosed and closed. As a result, they people, tribal people, they could not enter into the forest. The Britishers എന്ത് ചെയ്തു, ഗോഡം ഹിൽസിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അവർക്ക് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഡെയിലി നീഡ്സിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫ്യൂൽ വുഡോ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ റൈറ്റ്, അതായത് ഓൾറെഡി അവരുടെ ഡെയിലി നീഡ്സിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല, ആൻഡ് ഓൾസോ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ റൈറ്റ്സും കൂടെ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് they were try to impose the people to do beggar for road construction. The Gordham Hills revolted against this. From there, the rebellion started in Gordham Hills, and the leader of the Gordham people, they were Alluri Sitaram Raju. He was the folk hero of the people during that time. That means the people considered he was the incarnation of God, and he could survive bullet shots. That means Alluri Sitaram Raju, he was the person, he could heal the people, and he can made astrological prediction. He was become the hero of these Gordham people. That means against Britishers, the tribal people or Gordham people started rebellion against under the leadership of Alluri Sitaram Raju. And Sitaram Raju, he said to people to avoid drinking and wear gadi. And he believed that only with the force we can struggle against, or we can achieve independence instead of non-violence. അതായത് അലൂരി സീതാറാം രാജു ആയിരുന്നു ഈ ഗൂഡം ഹിൽസിലെ ആളുകളുടെ സമരത്തിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്ത ഒരാൾ. അതായത് ഈ ഗൂഡം ഹിൽസിലെ ആളുകളോട് ബെഗർ, അതായത് ജോലി ചെയ്യാൻ കാശൊന്നുമില്ല, അത് ജോലി ചെയ്യുക, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനെതിരെയായിരുന്നു അവർ റെബല്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് ലീഡ് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു അലൂരി സീതാറാം രാജു. അലൂരി സീതാറാം രാജുവിനെ പീപ്പിളെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോളജിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ഈവൻ ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് പോലും അയാൾ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം the people of Gordham Hills, they believed that he was the incarnation of God. That means ഗോഡിന്റെ അവതാരം, ദൈവത്തിന്റെ അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് അവർ കണക്കാക്കി. And he preached that people have to wear ഖാദി and give up drinking. അതായത് ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള പീപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, മോശം ഹാബിറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക, ഖാദി വെയർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഗാന്ധിജീന്റെ നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള ഐഡിയയോട് അയാൾക്ക് എതിർപ്പായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞത് only through force we can achieve freedom. And last, the Gordham Hill people, they were attacked the police station, or not police officials in that area. And last, the Britishers, they were captured Alluri Sitaram Raju and executed, and he became considered as the folk hero of during that time. The last topic, Swaraj in the plantations. Now we are discussing the people are taken the notion of Swaraj in their own way. And here the plantations workers in Assam, they interrupted the meaning of Swaraj in their own way. According to them, they felt that the workers in Assam, plantation workers, they were confined in particular space. And according to the Noncorporation movement, they interrupted the Swaraj means they can freely move on this space without the permission of the Britishers. That means a particular plantation area, all the people are confined in that particular area. They do not have the permission to go out the outside area without their permission of the Britishers. Under Inland Immigration Act, according to that act, they do not go to their home. All the people, they were some plantation workers confined their area. But the non-corporation movement, they understand the way that they can move freely without the permission of Britishers. And majority of the people, they were leave the plantation place, and they were go headed or there reached their home. And some of the people, they were arrested from railways, train strikers, different ways. The British officials, they were captured the people and beaten up. അതായത് ആസാമിലൊരു പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഗാന്ധിജീൻ്റെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്വരാജ് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്
അവർ പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെ പോവാം, അവരുടെ പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കിന്ന് എവിടെയും പോവാമെന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിന് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു കൺഫൈൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ ഏരിയയ്ക്ക് പുറമേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദേ വർ ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ദിസ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് വേ. അത് കാരണം അവരുടെ വീട്ടിലേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോയി പകുതി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. മീൻസ് ദേ വർ ക്യാപ്ചർ. And Gandhiji's mainly, Gandhiji intended that Swatantra Bharat. Swaraj means Swatantra Bharat. That was the main intention of Gandhiji. These are the non-corporation movement and its impact on Indian society. Okay, dear students, wind up the session.